እንዴት ናችሁ? ሞዜ እሺ፣ ሰላም እንዴት ናችሁ? እንደ ስራ ፈጣሪነትሽ እንዴት ነው? ፈጣሪ አላህ ነው በእናትሽ። እሺ ማለት ከባለፈው አመት እስካሁኑ አመት ያለውን ወሰድሽብኝ። ስራ ፈጣሪ ነሽ አንቺ። ከባለፈው አመት እስካሁኑ አመት what has changed in that space? እንዴት ነው? What's the new challenge? No, አይደለም። Sorry about the noise. A lot of things has like happened and things are like really changed now, especially COVID happens. So ባለው ሁኔታ ከኮቪድ ጋር መስራት አይቻልም። በጣም ሪስክ አለው በቃ ለእንትን ለማድረግ ማለት ነው። እና አሁን አይደለም ለኔ ሳይሆን ለሁሉም አይ ቲንክ ስራ ቢዝነስ ስራ ለሚሰራ ሰው በጣም መጥፎ ጊዜ ነው። ምክንያቱም መስራት አይቻልም ባለው ሁኔታ እንትን መሰረት ማለት ነው። እዚህ ዩኤስኤ እንትን አንተርፕረነር አይደለሁም ፎር ናው ይቆየኝ for now ግን ስለዚህ እና ግን ባለው ሁኔታ የተነሳ የስራ ሁኔታ በጣም ቀዝቅዟል። ብዙም ላይክ እንዲህ ነው ብለሽ የምትይው ነገር አይደለም። ምክንያቱም ያለው የእንትን ሁኔታ ሸትዳውን ላይ ነን ያለ ነው ስቲል አይደል? ሶ I think mostly physical business place ላላቸው ነው more የተመቱት ማለት ነው። For who are whose businesses are online, I think not as much. I would say actually like እንትን ብለዋል ጭራሽ የቡስት ያደረጋለ። For example, let's take ዙም በኮቪድ ምክንያት በደንብ ላይክ ስቶክ ማርኬት ላይ ሼሩ እየወጣ ነው። and also like ስታርታፖች for example የተከፈቱ ራሱ አሉ ጭራሽ በዚህ በኮቪድ ምክንያት ማለት ነው። But I agree like for physical businesses, like businesses with physical offices or locations, they have been hit very hard and still like suffer እያደረጉ ነው። Yep, that's true. And I think like you know እንትን ይባላል ለአንዱ ኦፖርቹኒቲ ነው ለአንዱ ደግሞ ኦልሬዲ ትሬት ነው። ገባሽ? እንዳልሽው ነው ኤግዚስት ላደረጉ ኦልሬዲ ፊዚካል ስቶር ላላቸው ኖት ኦንሊ ቢዝነስ ላይክ ኦፊስስ ትላልቅ ኦፊስ ያላቸው እንትኖች በብዛት ሰው ፍሮም ሆም ነው አሁን ዲስ ዴይስ የሚሰራው እና ኢትስ አ ቢግ ሎስ ላይክ you just keep on paying for the rent ምንም ነገር ሀፕን ባያደርግም ማለት ነው። እና ያ ቢግ ሎስ ነው unless otherwise the owner ሁኔታዎችን አይቶ ኮንሲደር ማያደርግልሽ ከሆነ እና ደግሞ ላልሽው ያ maybe online orders could be the best this time, even physical እንትን ቢኖርሽም ግን you are at risk all the time ማለት ነው። you are in contact with people ምክንያቱም ሰርተሽ ለሰውነች ነው እንትን የምታደርጊው ሪስክ አለው to some extent ግን ይቀንሳል ካለው ከፍተሽ ከምትሰሪው እንትን ይቀንሳል። እና ዲስ ኦንላይን እንትኖች አሉ ኦርደር ማድረግና መስራት የሚቻለው ነገር አለ። ግን for me like ከፍቼ ከምሰራውና ኦንላይን ከሚሰራው ኮምፔር ሳደርገው ከፍቶ መስራቱ ሞር ኢፌክቲቭ ነው። እና I don't see the point online like online ኦርደሮቹ that much እንትን አይደሉም አክቲቭ አይደሉም። እና so I just you know kept like for a while ብዘጋው ይሻላል በሚለው እንትን ወሰንኩኝና ዘግቼ በዛ ላይ ነው ያለሁት። እና I'm sure ሌሎች entrepreneurs are going through the same, mainly small business owners እንደዛ አይነት እንትን ውስጥ ናቸው ያሉት። እና I think ያሳዝናል። I hope I think also sorry to interrupt again it's even the case for big businesses such as we can take for example the ትምህርት ቤቶች የግል ትምህርት ቤቶች የመንግስት ሆቴል ቱሪዝም ኢንዱስትሪ በደንብ የተጎዳ ማለት ነው። airlines yeah, so part of that. But of course these are like big corporations, and especially if you're in the EU and you have like the government support, like you're in a better like situation now like አሁን
ፊንላንድ ሶሪ ያቋረጥኩሽ ላይክ ገቨርንመንት ሰፖርት ሳያደርግሽ ሳይሆን ዩዥዋሊ የሆነ ዲስ አሁን በኢመርጀንሲ ፈንዲንግ ነበር አሁን በኮቪድ የተነሳ ማለት ነው። ግን ዳት አፕላይስ ኦንሊ ፎር ካምፓኒስ ኢምፕሎይ ከ12 እና ከዛ በላይ ያላቸው ኢምፕሎይ ከዛ በታች ላላቸው እንትን አይሰራም። which is for small business, very small businesses, still it's a risk. ትላልቅ ኦርጋናይዜሽን እና ላይክ ኢምፕሎይ በብዛት ኢምፕሎይ ላላቸው ካምፓኒዎች is good, like exceptional ነው። እንደዚህ ሲባል ሁሉንም ኢንክሉድ አያደርግም። ኤክስክሉድ የሚያደርጋቸውም አሉ። even in Europe, for example, I was not included, like I have to have this የሚሉ ነገሮች አሉና that's a big risk for me. Yeah, but even ለምሳሌ እንደዛ ራሱ ኢንክሉድድ ብትሆኚ ማለት ነው there are a lot of competitions, so find a place ስታደርጊ for example from Business Finland or whatever EU grants ማለት ነው you have to have like a top notch application, you have to have everything in order ምናምን ነገር so yes. like, it's not like ምንድነው የሚባለው አልጋ ባልጋ yes. Like this is the case with everything entrepreneurship ማለት ነው የራስ ስራ ሰሪ it's not like how is the entrepreneurship you guys started? Yeah, so በየወሩ ኧረ ተይ ግን this is the case for okay I lost my thought. ጎበዝ አስታፋሽ የሆነ አንድ ስራ ተቀጥረሽ በምትሰሪበት ጊዜ for example for me በጣም ኖቲስ ያደረኩት ነገር በዛው ግሎት እያደረኩ ነው አሉ no I'm not gloating but this is the thing you know ባለፈው ስናወራ ማለት ነው ሴቶች የራሳቸውን እንትን ለማድረግ ሻይ ናቸው but I am now an entrepreneur proud. I was asking you like እንዴት ነው as you are entrepreneur ብዬ አየሽ ስሎ ነው ማለት ነው አንቺ ጋር የሚደርሰው የምናገር ምክንያቱም እንዴት ነው አሁን አንቺ ሰምተሻል ሰምተሽ ና ሰምተሽ ነው ያልሽው ኦኬ እሺ ምንድነው ጥያቄሽ anyways I was touching that side but then you have started it so continue አሁንም አቋረጥኩ I think the difference the main difference is I thought you know I don't know if I've said this before again maybe I have because I say it a lot ትምህርት ቤት እያለን I remember my teacher used to say እናንተ በጣም ቢዚ ነን ምናምን ነገር እዛም ፈተና እዛም አሳይመንት አለን እዚህም ክላስ አሳይመንት አለን ምናምን ነገር እንላለን and then he was like you guys think you're so busy አሁን you know when you start working you would be more busy ከዛ በኋላ እንትን ስታደርጉ ደግሞ ቢዚየር ትሆናላችሁ and then when you get married you know you have kids busier and busier ትሆናላችሁ but you still have time for the things like you prioritize and the things that matter to you ምናምን ነገር እያለ ነበር and I was like how can I be more busier than this I think I'm gonna be more relaxed because assignment አልሆንም ምናምን እል ነበር ማለት ነው and he's very right in that ከትምህርት በኋላ ስራ ስጀምር ማለት ነው of course at the same time ነበር የምሰራው I thought በጣም በቃ like how would I survive like oh my god ምናምን እል ነበር ማለት ነው ስራ ደግሞ ከዛ now that I am like more responsible it's just ምንድነው ችግር as in like the point is the more responsibility እየተጨመረብሽ ይመጣል so ተማሪ ያለሽ you're just responsible to do the assignments you're not responsible to come up with the assignments and the answers and የሆነ ማረም የለብሽም ምናምን you know what I mean so እሱ ብቻ ነበር responsibility ልክ ሰራተኛ ስትሆኚ ይሄን ስሪ ትባያለሽ እዚህ ሚቲንግ ላይ ነይ ትባያለሽ that's all you have to do like really that's all at that point maybe it might be too much then when you become an entrepreneur then you have to do all of the things like you have to assign people what they need to do and then you have to facilitate the work and you have to plan ahead and then you have to have the meetings with the customers and like all of responsibility እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው that's why you don't have like time and the decision you are making is yes and you're responsible for the outcomes as well like whatever is gonna happen like it's not
ይኸው አደረኩ ብለሽ it doesn't end there, you know. Yeah, so ሪስኩንም bear ታደርጊያለሽ at the same time, like that's the hard part, like yeah. risk እንደዚህ ነው ካልሽም like በቃ you have to swallow it and then accept it, that's it. ምንም እንትን የምታደርጊው ነገር የለም. Yeah, that's yeah, and I'm like, I'm very like new to this, and and I have like honestly ባለፈው ዓመት I think ስትነግሪኝ የነበረው ማለት ነው. I never, by the way, I didn't think like ባለፈው ዓመት ስናወራ የሆነ at the far future maybe እል ነበር like የራሴ ነገር of course like at the far future እል ነበር at the back of my head. Good, like because of corona these things happened and I'm like okay, but you know I remember what you said about like ከሰው ጋር ለብቻሽ ስትሆኚ it's very difficult ብለሽ ነበር ማለት ነው. And ፊንላንድ ምናምን ነገር አልመክርሽም ብለሽኛል. I think if I ከሆነ it's a struggle. እኔ በት መንገድ ለማንም አድቫይዝ አላደርግም. When you are with people, teamwork, of course ከሰውም ጋር ስትሆኚ you have to be selective ከዛ ሰው ጋር ምክንያቱም ስራ ስለሆነ ይሄ in favor or ደግሞ በቃ እሺ ይሁን ብለሽ የምታደርጊው ነገር አይደለም. like you have to really be serious and then you have to work like to the common goal አይደለ እና እንትን መሆን አለብሽ ያ ሰውም at the same page ከአንቺ ጋር መሆን አለበት or ሌሎቹም አብረውት የሚሰሩት, otherwise the business will go wrong. ብቻሽን ደግሞ ስትሰሪው በጣም ከባድ ነው. like you have to do everything like you said, from the planning, meeting people, making the decision, you invest your time, your money, and hey that's draining, like you give out everything. gabash and return as well. yes, return the same thing መሆን አለበት እና እኔ ቻሌንጅ የሆነብኝ የነበረው ፊንላንድ ምንድነው I give out too much ግን የሚመጣው ነገር እንደሚያወጣው እንትን አይደለም. ገባሽ like አንዳንዴ maybe expectation ነው ላለሁኝ ግን አይደለም like የሆነ start ከተወሰነ እንትን ላይ እንትን አድርገሽ በቃ የተወሰነሽ ቦታ ልክ መጀመሪያ አካባቢ it's nice, you progress, you see things are changing ምናምን, you get excited, you push ምናምን ግን ከሆነ እንትን ከሄደ በኋላ ይቆማል, like ፓውዝ ያደርጋል በቃ በዛ እንትን ላይ ማለት ነው እና ያ ደግሞ it's like oh my god ለምን ነው እንትን ማይሄድ ማለት you expect plan ታደርጊያለሽ after 5 years, after 10 years it will be like this ብለሽ እና ያንን ጎል ለማድረግ አሁን ያለው አክቲቪቲ ዲተርሚን ማለት እንትን ካላደረግሽ ፐርፎርም ካላደረግሽ then at the end of the day it's going to be a sad story. so እንዳልኩሽ ሰው is important. አብረሽ የምትሰሪው ሰው ከሰው ጋር ከብቻ ከመስራት ከሰው ጋር መስራቱ is very 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 advisable. Yeah, and I'm lucky in that. That's what I was going to say, that I have like good partners ማለት ነው. And but you are right in you have to have like the right people. When we started we had like ahun drop ያደረጉ about 3 people. Actually a lot of people dropped out ማለት ነው. ግን in the board ማለት ነው at least 2 people ነበሩ መጀመሪያ ላይ. We really believed in this like we believe in them ብለን ያመጣናቸው of course one of the partners ያመጣቸው ነበሩ ማለት ነው. And then it's just you get tested through time and you don't have any tangible income ማለት ነው. And so you have to like do you really believe in it የሚለው ነገር ቴስት ትደረጊያለሽ. Yes, because you get rejected meeting after meeting, person after like some of the people that meet you, they just wanna like hear out what the new fad is about, like what's the new like technology ምናምን የሚለውን ብቻ ለመስማት ነው የሚመጡት ማለት ነው. And that's really like seriously dude, like time ማለት ነው, it's valuable. What the hell are you doing? That's because they could be like your potential competitors, you know that, right? Exactly, your potential competitors. Yeah, አንደኛ እሱ ሊሆን ይችላል ደግሞ ባይሆኑ ራሱ ማለት ነው they are possible customers ብለሽ ስለምታስቢ you can't treat them as like if you're emotional you can't like say that you're mad. For example, like today we had a meeting and like I really knew like the guy did not understand the product. I really like deeply knew, and that's also one of the problems, like people don't understand what you're trying to sell and then እነሱ አንደርስታንድ ያደረጉት or preconceived የሆነ idea ከዚህ በፊት ሰምተውት የሚያውቁት ነገር አለ and they think it's that. So
እሱ ነው ብለው አስበው ማለት ነው ይከራከሩሻል። ኖ እንደዚህ አይነት ነገር አይሰራም፣ እኛ ጋር እንደዚህ ያለን no, I'm not saying that, I'm saying this. And like because you're young ደግሞ ማለት ነው at least in my case because you're young they think የሆነ አሁን መጣሁ ብላ ምናምን ነገር እንትን ትላለች አይነት ነገር መጣ ኦኬ እኔ ብቻ ሳይሆን like መጣን ብለው ማለት ነው so like there is that kind of a barrier ማለት ነው and like most people here are open-minded honestly but there are these people also like if you actually in a big corporation እንትን ለማድረግ ማለት ነው ይከብድሻል like ለመግባት ሰርጾ ለመግባት ማለት ነው ታውቂው ሰው መኖር አለበት and you have to have like good presentation good demos to be able to like word of mouth recommendation is important, very important, I think. Yes, so the right people ማለት ነው and the right people who have the right pain like አንቺ ሶልቭ የምታደርጊው pain ያላቸውን people ነው ማግኘት ያለብሽ so these people would push like internally እንትን revolutionize ማድረግ የሚችሉ መሆን አለባቸው ማለት ነው and what's even like better would be like እነዛ ከነዛ ሰዎች ቢመጣ ማለት ነው like for example you have your demonstration and then one of the meeting attendees would be interested አይደለ ከዛ በኋላ if they're interested and they say like something እኛ እንደዚህ አላችሁ እናንተ ግን እንደዚህ አይነት ስራ ላይ ብንጠቀምበት ጥሩ ይመስለኛል ምናምን ነገር ሲሉ then you can say something like okay maybe we can discuss that on the next meeting እና ከዛ በኋላ you can send them an email you can say እንዴት ነው እንደዚህ ብላችሁ ነበር ኤግዛምፕል ኬዝ አላችሁ ወይ ምናምን ብለሽ ራሱን ሰውዬ ያለውን ማለት ነው እንትን ታረጊዋለሽ ገባሽ like poke ታረጊዋለሽ and then that guy would come up with some kind of document some kind of content and then on the next meeting you use his document so that he can feel like okay this is part of me it's my child ብሎ more invested ይሆናል so defend ማድረግ ይጀምራል against his own colleagues ማለት ነው so that's one of the things that I learned but anyways like it's not easy and working with a lot of people is not also easy like you have to trust the people and you have to like communicate like I'm so lucky that I like I'm so honest that helps I am honest and I think sound I have the windows on I have this I have good communication skills like I know like the words to choose and you wanna like I read like enough I think I have written and read enough emails to especially like in English so like I'm good at that so like that helps again at the same time like it's not it's just going to be a wishful thinking if you don't meet the right people and like that's at least what I've learned from my very small like especially ደግሞ like የምትሰሪው ነገር like really if you come like በእኔ እንትን ከመጣሽ አሁን ለምሳሌ እንዳልሽ ነው ልጅሽ የራስሽ ልጅ እንደማለት ነው የምትሰሪው ነገር you are really sensitive በቃ in every way and in that sense ማለት ነው አንድ ነገር ከልጅሽ ላይ እንዲቀየር አትፈልጊም when they like comment ያመጣሉ it may be like productive comments and then you're like oh, but ይሄኛው ምን ሆነ you don't see it so you have to fight against the other like really እንትን convinced ለመሆን I think you also I think ይመስለኛል አይዲያዎችን መቀበል ጥሩ ነገር ነው ግን does it really አንቺ የምትፈልጊው ነገር አለ አንቺ represent or ደግሞ reflect የምታደርጊው ነገር አለ ከዛ ጋር really እንትን ያደርጋል ወይ ብለሽ ማሰቡ አንድ ሐሳብ ነው ገባሽ ግን ካልሆነ አንዳንዴ በቃ የሆነ የምታገኘው ሰው እንዳለ ሪኮመንድ በቃ ይሄ መቀየር አለብሽ like እንዳለ the whole እንትንሽን መቀየር አለብሽ ለሚልሽ እንትን ሊመጣ ይችላል like people you tell them there's a car drive the car ያልሻቸው no ፈረስ አለን ነው የሚሉሽ you know what I mean because they don't want That's annoying isn't it it's like change ማለት it's but at the same time also you have to also like የራስሽን product የራስሽን baby ማለት ነው question ማድረግ መቻል አለብሽ and at the same time ሌላ ነገር ማለት ነው what's very important is እነሱ እንደሚያዩት ለማየት ማለት ነው if they have a point of course you have to eat your own dog food
you know, it's like you Yeah, have yeah, to eat your own medicine የሚባል ነገር አለ so you have your own product you have to use it otherwise yeah, አንቺ ይሄ ነው መጠቀም ያለባቸው ብለሽ ታስቢያለሽ but maybe it's not solving the problem that they see and when they use the yeah. product maybe completely miss አድርገሽ ሊሆን ይችላል ፖይንቱ because you're like detailed የሆነሽ ውስጥ ነው ያለሽ እነሱ ውጭ ነው ያሉት you know so maybe you Exactly. have to come out and see like from their perspective Balance. Yeah, yeah. yeah but That I agree. That I agree. Plus ደግሞ ፕሮዳክቱን አንቺ ካልወደድሽው I'm sure like when you start a business ሲጀምር በምትጀምሪው ስራ ላይ በጣም ኮንቪንስድ ስለሆንሽ ነው በቃ this will sell out and this is a good እንትን solution ብለሽ ኦፈር የምታደርጊው ነገር ሊሆን ይችላል እና you have to like it first before you're selling it out. That's what I really suggest. Like you have to yeah really be passionate about it. yeah በቃ ካልወደድሽውና እንትን ካላደረግሽው how come you convince other person to buy the that product? you have to ግን አንቺ believe you have to believe እና you have to show that like either like really በደንብ እንትን ማድረግ አለብሽ ምንድን ነው ይሄ ማሳየት መቻል አለብሽ ምን እንደሆነ ከአንቺ ከምን ፕሮስፔክቲቭ እንዳየሽው ያንን ፕሮዳክት not only that ፕሮዳክቱ ምን ማለት እንደሆነ ለሰው people think እኔ አሁን እንትን እኔ እኮ ከኢትዮጵያ ባመጣው ይሄን ያለው እንትን የሚልሽ ሰው አለ በእኔ ኬዝ ማለት ነው ከኢትዮጵያ በገዛው ይሄን ዕቃ እኮ ይሄን ያህል ነው የሚያደርገኝ yeah and they didn't think about all the አንቺ ያስቀመጥሽው the process everything that you've gone through you haven't ያን ማየት አንትን አይሉም እና ኦኬ እሺ በቃ እንደዛ ከሆነ ብዙ እኔ እንደውም እንደዚህ አይነት ሰው really they waste my time like why do I like even like explain myself for such people it's disrespectful like ይሄንን አንቺ እንዴት ሳታስቢ ይሆናል ብለው ያስባሉ ማለት ነው በቃ እሱ እኮ ቀላል ሀሳብ ነው yeah I feel that like sometimes I'm like እንዴ ይሄማ በዚህ no we have thought about we have made our research we have invested our time and made this product because we have time there like እናስባለን you know የሚያስብሉ ነገሮች አሉ ግን አንዳንድ ነገሮች ደግሞ yeah I didn't think about that የሚያስብሉ ነገሮች አሉ be careful somebody like በተለይ ብዙ ሰው ኢንቨስት አድርጎበት ታይምሽን ስፔሻሊ ጊዜሽን አስቀምጠሽ ብዙ ነገሮችን ማይነር ነገሮችን አንድ ትንሽ ነገር ካነበረበት ቦታ ወደ ትንሽ like 5 ሚሊሜትር ሊሆናል ለማንቀሳቀስ it takes a lot of time and energy especially Finland ስትሆኝ everything is expensive everything yeah and people don't ያንን አያዩ በቃ እንዴ እንደዚህ ቢሆን እንዴ አይደል እንዴ ዲስከሬጅ አሁን የኛ ሶሳይቲ አሁን ቢዝነስ በመስራት ቢዝነስ እንትን ላይ ማለት ነው there are people በቃ ከራሳቸው ፐርሰናሊ መጥተው አንቺን እንድታርጊ I have to do this ብሎ መጥተው የሚያደርጉና አንቺን ሰፖርት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ I really applaud for them and I'm really grateful to have such people and then there are these people who always kind of tells you like ይሄ እኮ ምንም ማለት አይደለም ይሄ እኮ እና እንትን የሚያደርጉሽ ምንድነው ሰው ማበረታታት ነው አይደል ያለበት fellow your friends discourage የሚያደርጉሽ አሉ for them I give them the finger seriously like those people who ምክንያቱም ገባሽ ታይምሽን ሪስፔክት የሚያደርጉ ናቸው የሰራሽን ነገር ኮንሲደር የሚያደርጉ ናቸው but the others are like really just haters ናቸው like ምልሽ እና ሰው በሚሰራው ነገር hater መሆን የለብንም like we have to respect them whoever like your personal opinion or your personal intentions for your like you are entitled to that ግን appreciate and you know acknowledge that person's work is very important በቃ ኢምፖርታንት የሆነ ነገር ነው ለማንም ሰው ኢትዮጵያም ስለሆነ የውጭ ዜጋም ስለሆነ አይደለም ግን there are people really በቃ እንትንሽን ሞራልሽን የሚነኩ አይነት ሰዎች አሉና አንዳንዴ you have to have the ምንድነው strong stamina to stand out and to do whatever you believe in of urge everybody to appreciate and support yeah and it's very sad when you say ምን አልሽኝ አልሰማሁሽ ቆይ ጠብቂያ እየደረሰሽ ነው የቆየ ነው የሚደርሰን I think እኩል ነው ከሀገር ምንድነው ከጎረቤትህ ጋር አትሰደድ ነው ምንድነው ከሀገር ሰው ጋር አትሰደድ ምናምን የሚባለው ነገር አለ so because people who know you they're like እንዴ እኔ ራሴ you know ከራሳቸው ጋር ኮምፔር ያደርጉሻል and ራሳቸውን ዝቅ አድርገው ነው የሚያዩት ሰዎች ብዙ ሰዎች ማለት ነው ስለዚህ አንቺንም ዝቅ ያደርጉሻል ራሳቸውን አድርገው ስለሚያስቡሽ ማለት ነው I think that's the case but and that's like the case for example የሚያቅሽ ሰው ሊሆን ይችላል ማለት ነው ባያቅሽ ደግሞ እንትን ኢትዮጵያዊ or ደግሞ ጥቁር you know ከሚገርመው ከውጪ or አንቺን እንዳንቺ አይነት ካልቸር ከማያቅ ሰው more respect ታገኛለሽ ማለት ነው
yes, that's እሱን ነው የምልሽ። ያ Mm. that's በጣም የሚገርምሽ ነገር ያ ነው። ከራሲ ሰው ሞር ኤክስፔክት ስታደርጊ ኦር ደግሞ የራሲ ሰው ያንቺ የሄድሽበትን መንገድ አንደርስታንድ ያደርገኛል ብለሽ ስታስቢ ሌላው ነው ዋው ይሄ እኮ በጣም ከባድ ነው፣ ሀው ካም እንደዚህ እንትን አደረግሽ እንዴ ከባድ ነው ምናምን ነገር ብለው ሲሉሽ ቴንክ ዩ ላይክ ዩ ኖ ያውቃል ያለው መንገድ ምናምን ነገር እና ሌላው ግን Finally. somebody like sees what I'm doing, Yeah. you know. Yeah. And like appreciation ማለት it's such a huge deal. Like it can be from anyone ማለት ነው. Appreciate me አንድ ሰው appreciate ሲያደርግሽ ማለት ነው. You get motivated. And yes, especially like ከራስሽ ሰው ሲሆን ማለት ነው. ከእናት ከአባትሽ ከቤተሰብሽ ሲሆን it's more በጣም meaningful, you know? And that's motivational. And of course business partneroችም እንደዛ ሲሆኑ ማለት ነው. And I think that's one of the things that gets me going. Do you have any like tips for starters, Ethiopian entrepreneurs? listen to your heart. That's the first thing. If you are convinced, if you believe that your idea is doable, just go for it. If it works, then go ahead and continue. And then like a future እንትንም ካለው of course go መቀጠል ካልሆነ ግን make sure you have plan B and plan C. Just like 100% እዛ ነገር ላይ ዲፔንድ አለመሆኑ is advisable. Like it can be it can be plan B, but then you can also in a way when it changes to plan A, that would be like a good thing. But if there are challenges and then አንቺ ማትወጪው ቻሌንጅ ውስጥ የሚከትሽ አይነት ነገር ከሆነ ግን you should have plan B and then you have to move to plan B. So and then make sure that you have a good product, good service that somebody can believe in, like you know, and then you know, yeah, you are solving somebody's problem. I think what I would add on that is just underestimate አታድርጉት. Like what's gonna be as an entrepreneur, it's a lot of hard work and a lot of sleepless nights and a lot of um no weekends, and Yeah, it's gonna be yeah, but I'm tolling ማለት ነው. And um but so you have to be, that's why you have to be very sure that what you're going to do is what you want to do. Like really, are you willing yes, to work hard for it, lose your like sleep for it, you know, and lose your like misas, money. yeah, money, time, of course, and some relationships as well. Like you might lose some relationships, some friends, and Yeah, if you have a boyfriend, girlfriend, or kind of እሱን ሉዝ ልታደርጊበት የምትችይው ነገር ነው ማለት ነው። and አንዳንድ ጓደኞች honestly አይረዱሽም, which is sad. But I mean, if it comes to that, are you willing to sacrifice that? Because like it's not a small deal አይደለም, it's a big deal ማለት ነው. And yes, even አሁን እኔ ምንም, you know, I don't have like a lot of experience, ግን ባለኝ experience ራሱ ማለት ነው, I can really say I'm very like I think I'm a hard worker. Like እልህ ይዘኛል, like I like challenges. I think that's like the of the traits ይሄኛው work እያደረገበት ያለው I don't even know if it's working, because like it's always like that, isn't it? Like እንትን ትያለሽ, like is this working? so eventually, yeah. ምናምን ነገር, you know, it's like because it takes all of your energy, all of your time. You're like, "Oh, I should just, you know, አሁን ብተወው ሁሉ Yes, ነገር ይቀልልኛል ነገር የምትይው ነገር አለ yes, ማለት ነው። yeah, I've been to Then, that yeah, situation. Like, because you really like want it to work, and yeah, you want its fruits. Because I read something like ዛሬ የዘራሽው ዘር ዛሬ አይበቅልም. yes, Yeah, exactly. so yeah, you have to be patient, and yeah, you'll learn a lot about yourself and about people, and yeah, it's an interesting ride. It's a growth, you know, ሁል ቀን በየቀኑ you meet a lot of people and a lot of ideas ማለት ነው. So Yeah, it's a good space to be in, but it's not easy. and I use your network, you know, the network that like it's very important ያለሽን ኔትወርክ መጠቀምና ሌሎች ኔትወርክ መንት ማድረግ መጨመር ያለሽን ኔትወርክ እና
somehow that way people know your product, then be part of like events አንቺ ከምትሰሪው ነገሮች ሪሌት ጋር ያላቸው ኢቨንቶች ይኖራሉ እና እዛ ላይ ነው ሞር ኔትወርክ ልታደርጊ የምትችይው እና appear in that events and try to speak out ስላለሽ ስለምትሰሪው ነገር ፊድባክም ታገኛለሽ እና ላንቺም somehow እንትን ይሰጥሻል like okay I'm on the right path now or ደግሞ ይሄን ነገር ማድረግ አለብኝ ማለት ነው you know እንትኖችን like ሰዎች advise ያደርጉሻል hey do you know about this I heard about this I know you are working in this area እና ይሄ ነገር ሰምተሻል ምናምን ሲሉሽ it's kind of a wake up call ላንቺ ማለት ነው in which direction you should go what's going on ያለው ነገር ለማድረግ ማለት ነው so it's very important to have a good network that's like a supportive network and not build your network that's also one important እንዳንቺ entrepreneur የሆኑ አሉ or ደግሞ some people who are like above you who already like ከዛ ያለፉ ማለት ነው maybe they're ምንድነው ኢንቨስተር የሆኑ ሊኖሩ ይችላሉ so both network create ማድረግ it's very like important I agree and አመሰግናለሁ ስለምክሩ አንድ ነገር ልጨምር እዚህ ጋር አንድ ነገር ልጨምር ከአንቺ በላይ ያሉ አንድ አንተርፕረነር ሰውዬ ነበርና አሁን ፖዝ አደረግሽ ከኔ እንትን ላይክ እንትን አላቸው ካፌ ሮስተር ያኔ ድሮ እየጀመርኩ እያለ ማለት ነውና ቆዳ ነይ ይሉኛል ላይክ እኔ አሁን በኔ ቤት በቃ ከስተመር ስላገኘው በቃ ከሳቸው ጋር የተወሰነ እንትን አድርጌ ይገዙኛል ምናምን ብዬ ነው የምሄደው ከዛ ቁጭ ይሉኛል ቡና ይሰሩልኝና ምን አይነት ቡና ነው የምትፈልጊው they really እና that treatment is so good like they're my client ግን they like እንትን የሚያደርጉሽ በቃ እንዳትቀር የሆነ ሪሌሽንሺፕ እንትን ታደርጊያለሽ በቃ ምንም ነገር እንኳን ባይኖርሽ መሄድ የምትፈልጊበት አይነት እንትን ይፈጥሩልሻል ማለት ነውና ምን ይሉኛል you are like እኔ ማይሽልክ እንደሆነች አትክልት ገና ወደ ትሪነት ለመለወጥ የምትሞክር አትክልት አይነት ነሽ እና you have to have like ራስሽ ነሽ ውሃሽን ለአትክልቱ ውሃውን የምታፈሹ ራስሽ ነሽ ያ ስትሬንግዝሽ ነው ይሉኛልና እንትን ያደርግ በጣም አስቸጋሪ ነው እኛ ከዚህ በፊት የነበራቸውን ቻሌንጅ ሊትል ለኔ ይነግሩኛል can you believe it who does that I mean እና በዚህ መልኩ ብትሰሪው ያዋጣሻል ይሄን ብታደርጊው የሆነ ሆነስት የሆነ እንትን ነው የሚሰጡሽና there are rare people አሁን ሪታየር አድርገዋል ቢዝነሳቸውን ሸጠው ግን that was እና ኢንተርቪው ሲደረጉ they mention me as like የሆነ ሬዲዮ እንትን ላይ ነውና የሆነ ሴትዮ ሰምታ መጣ ከነሱ ሰምታ ነው እኔ ጋር የመጣችው የነበረውና ሬዲዮ ላይ እንደዚህ የሚባል ሰው ያቀልሽን አድርጎሽ ነበርና እሷ ጥሩ እንትን አላት ፕሮዳክት አላት ብሎ ስላለ ነው የመጣ ነው ማለት ነው imagine a good like ጥሩ እንትን ሲኖርሽ መቼም እንትናና ከወጡ በኋላ ኢንተርቪው ተደርገው ነው እንግዲህ ያንን ያደረጉትና have a good network and like really good strength of course ስለምትሰሩ ነገር ጠንካራ መሆን አለብሽ otherwise ብዙ ቻሌንጆች አሉ I have one more to add on that ስትይ የመጣልኝ ማለት ነው there's also this point of building trust and relationship with your customers with people and you should really think about key factor yeah you should think about like ከሰው ጋር like customer ብለሽ እንትን እስቲ ብር የሚያመጣልኝ ሰው አይደለም ብለሽ ማሰብ ያለብሽ because ከሱ ብቻ ላይ ሆን ይችላል የሚመጣው ብር you know ከሱ ብር ብቻ ላይ ሆን ይመጣል የሚችለው like these are like two different things listen again ከሱ ብቻ አይደለም ብር ሊመጣ የሚችለው ወይስ ከሱ ብር ብቻ አይደለም ሊመጣ የሚችለው do you understand so you have to be like you have to definitely like think of him or her as a person and sales ስታደርጊም የሆነ ፕሮዳክትሽን ማለት ነው you have to you know at the end of the day you're talking to a person ስለዚህ ያ ሰውዬ ምንድነው you have to like dig deep ምንድነው like background you know like LinkedIn ላይ ልታይ ትችያለሽ ምናምን ነገር what's his interest article ጽፏል ወይ ምናምን you know so what's እሱን ትሪገር የሚያደርገው ነገር ምንድነው you know what I mean so that's like meetingሽ ላይ ስትቀርቢ ከሱ ጋር well researched ሆነሽ ስለሱ ስታቂ እንዴት ነው ሰው ደስ አይለውም ስለሱ አንተን ብለሽ exactly so you have to think about that so yeah I think wow loaded ነው loaded ዛሬ እንዴ በነዛ እንደዚህ
አንድ ያረጋል እሺ እንደዛ ነው ለማንኛውም እናመሰግናለን ስለሰማችሁን ዛሬ የምትጨምሪው ነገር ከሌለሽ ቻው ብንላቸው ቻው ቻው እናመሰግናለን እኔም ጨርሻለሁ